ambao wamejiri kutoka sehemu mbalimbali ili uweze kumakinika popote ulipo. Wakwetu wananiita Joshua Nsare, tuandamane hadi tamati. Wakazi wa kaunti ndogo ya Tana Delta sasa wanaitaka serikali kuu kufufua mradi wa upanzi wa unyunyiziaji mpunga ili kutoa nafasi za ajira kwa wakazi wa eneo hilo. Mradi huo ulikwama kufuatia upungufu wa fedha wa kusimamia mradi huo. Kulingana na Matthew wa Muma Karibia, wakazi 200 walikuwa na imani ya kupata kazi kwani hawakuwa na njia nyingine ya kupata kipato. We had earmarked 10,000 hectares for rice growing, but we came down to 5. If we do 5,000 hectares, it means therefore that you can produce rice in excess of 60,000 metric tons per day for the rice. But currently, the area which is developed is only 2,000 hectares. With the 2,000 hectares, which has been going on for the past 2 years, the problem we are having currently is the flood effect, because the dikes that we have here were destroyed by the flooding phenomena that comes along. The dikes are old since the time the project started, over 25 years. Na kwa chakula ulikuwa unatoa chakula kingi kwa wananchi. Kwa hivyo central government wafanye bidii, kwa sababu tuna muda wa miaka sasa watoto wetu kutoka mradi ufe wamekosa vibarua na maisha yamekuwa magumu. Na kila tukiangalia mradi huu ulikuwa unainua maisha ya jamii yetu. Tangu uende tuko na karibu vijana 2,000 wamekosa kazi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tunazidi kusonga mbele, na ni kwamba miezi michache baada ya visa vya corona kuripotiwa nchini, shughuli mbalimbali zilisitishwa ili kuzuia msambao wa virusi hivi. Na moja kati ya shughuli za kiserikali zilizositishwa ni utoaji wa huduma za katika vituo hivyo. Lakini hali sasa imeonekana kubadilika, kwani shughuli hizo zimeanza kurejea. Katika kaunti ya Embu, wananchi wanapata nafasi ya kuhudumiwa kama ilivyokuwa hapo awali. Vituo hivi husaidia Wakenya kupata vitambulisho vyao wakati vinapopotea na huduma nyinginezo. Tumeleta pia hiyo certificate of good conduct. Pia wananchi wanaweza kupata hiyo na kuripoti kama umepoteza kitambulisho yako. Mambo ya abstract imerudi. KRA services, wale ambao wanahitaji usaidizi kule kufanya returns zao ama any other services that they require from KRA, those are among the services that we have been able to resume in this particular Huduma Center. Now, the rest of the services, we are going as we observe in terms of the demand and also the preparedness of some of those agencies that ambazo tuna partner nazo kupeana hizo huduma.
Bila shaka mpenzi mtazamaji, tunazidi kufululiza kuweza kukujuza na ni kwamba kadri visa vya maambukizi ya korona vinavyoongezeka nchini ndivyo Wakenya wanavyozidi kupuuza masharti ya serikali. Wizara ya Afya inasema maeneo ya burudani na vileo yamekuwa yakikiuka masharti ya serikali katika kudhibiti msambao wa korona. Mwandishi wetu Mwangi Maina aliweza kuizamia taarifa hiyo na sasa anatueleza. Akihutubia taifa kuhusu mustakabali wa virusi vya korona nchini, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman amesema kuwa Wakenya wanaendelea kukiuka masharti yaliyowekwa na serikali. Serikali ikisema kwamba maeneo ya burudani na hasa vilabu yanaendelea kufunguliwa na kuwauzia wateja bila kuzingatia masharti ya serikali. That the more cases we are reporting of COVID-19, the more we are seeing Kenyans sticking to the bars. And some very late in the evenings. I thought the guidelines were very clear that bars remain closed. And in his address to the nation on 6th July, the President insisted that the bars are to remain closed. In the past few days, we have continued to witness misbehavior by some Kenyans, including some of our leaders who are hell-bent on flouting all measures that have been put in place. I am saddened that particularly here in Nairobi, where the numbers are growing in their hundreds every day, a lot of people do not seem to care and have thrown all caution to the wind. Wizara ya Afya ikisema kwamba sehemu za burudani pamoja na vilabu vinavyouza pombe na kuzidi masaa ya curfew zitachukuliwa hatua. So anyone who is serving a beer in a sitting arrangement is contravening the presidential directive. So only stern action can be taken against such. And the ministry, with the conjunction with other relevant authorities, are working on this. And as the CS said, some may have to be closed, but not just closed. I think there is a legal notice in the process. And punitive action will be taken against not just closing the restaurants, because it is disheartening. And the behavior of some of them, if you walk across, is even more disheartening. Kufikia sasa, kaunti 44 zimerekodi visa vya virusi hivi, 93% ya maambukizi ikiwa ni kati ya wananchi. We are aware that some people are not taking this disease seriously. And some do not even believe in the figures given by the government. This is not true, my friends. Ni kaunti 3 pekee zingali kurekodi kisa hata kimoja cha korona. Kaunti hizo ni pamoja na Baringo, West Pokot na Samburu. Huku virusi vya korona vikiendelea kuzagaa hapa nchini, Wakenya wanaendelea kutozingatia masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti msambao huu. Wizara ya Afya ikisema sasa tabia hii inachangia kuongezeka kwa virusi hivi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni dhahiri shairi kuwa virusi hivi vimeweza kuwa kero, kaunti 44 zikiwa zimeathirika. Taarifa hiyo yake Mwangi Maina. Tusonge mbele. Rais Uhuru Kenyatta atakutana na magavana Ijumaa wiki hii kutathmini maambukizi ya korona nchini. Mkutano huo wa 5 pia ukitarajiwa kujadili hatua zitakazochukuliwa baada ya maambukizi ya korona kuendelea kuongezeka nchini. Mwandishi wetu Nanok Lorin na taarifa hiyo. Katika mkutano utakaofanyika mnamo tarehe 24 mwezi huu, serikali ya kitaifa na serikali za kaunti zinatarajiwa kutathmini utayari wa kaunti na uwezo wa nchi wa kukumbana na virusi vya korona, ufanisi wa masharti yaliyoko kuzuia msambao wa virusi vya korona nchini na athari za kulegeza vikwazo vilivyowekwa hapo mbeleni. Mkutano huo wa 5 pia utajadili mgeuko wa virusi hivi pamoja na jinsi vitakavyoenea nchini kuanzia mwezi wa Agosti na Septemba mwaka huu vitaangaziwa. Mkutano huu utajiri huku maambukizi ya korona yakiendelea kuongezeka kwa kasi na hasa baada ya kulegezwa kwa masharti yaliyokuwa yamekuwepo hapo mbeleni. Kutoka mwezi wa Machi ambapo kisa cha kwanza cha korona kiliripotiwa nchini, idadi hiyo imekuwa ikiongezeka mwezi mmoja baada ya nyingine.
Mwezi Machi visa 59 viliripotiwa huku Aprili ikirekodi visa 337. Mwezi Mei visa viliongezeka na kufikia 1566 na baadaye Juni visa 4398 viliripotiwa. Mwezi huu wa Julai katika muda wa siku 20 zilizopita umerekodi idadi kubwa zaidi ya visa 7414. Kati ya hizo idadi kubwa, zaidi ya visa vimeripotiwa kutoka muda wa siku 14 zilizopita tangu Rais Uhuru Kenyatta kulegeza masharti yaliyokuwepo. Jumla ya visa vilivyoripotiwa hadi kufikia leo vimefikia 5713 huku visa 418 vikiripotiwa hii leo. Ongezeko la visa hivi ikiwa ni kiwango cha 41.49 dhidi ya visa vyote vilivyoripotiwa nchini kufikia sasa. Wakenya hata hivyo wakionekana kurejea maisha yao ya kawaida licha ya ongezeko hili. Let us not for a moment forget what this physical and social distancing means. We must be aware of that at all times and maintain those distances because that is the way the virus spreads. Anok Lauren, TV 47. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwamba Wizara ya Afya sasa inailaumu idara ya polisi kwa kukosa kuwachukulia hatua wanasiasa wanaoandaa mikutano ya kisiasa licha ya serikali kupiga marufuku mikutano hiyo. Haya yanajiri huku kukiwa na malalamiko ya mapendeleo kuhusiana na mikutano ya kisiasa na hatua za polisi. Hata baada ya visa vya maambukizi ya virusi vya korona kuripotiwa kubisha hodi katika milango ya afisi za serikali, bado baadhi ya wanasiasa wanazidi kukiuka sheria na kanuni za serikali katika kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya akilaumu kikosi cha polisi kwa kukosa kuwachukulia sheria wanasiasa wanaokiuka maagizo ya Wizara ya Afya. Okay. As far as following up on who has broken a regulation and what should be done, I think that is now government machinery that will swing in and take the necessary action that is required. Wanasiasa kutoka magharibi mwa Kenya akiwemo waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, miongoni mwa wanasiasa wengine wamekuwa mbioni kufanya mikutano ya kisiasa maeneo ya magharibi mwa Kenya. Serikali hata hivyo imekanusha madai kwamba kuna mawaziri wawili wanaoripotiwa kuwa na virusi vya korona. Haya yanajiri huku msemaji wa serikali Cyrus Oguna pia akikanusha kulazwa katika hospitali baada ya kupatikana na korona. Zoezi la kuwapima maafisa wa serikali limekuwa likiendelea katika afisi mbalimbali za serikali nchini. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tunazidi kukupa taarifa tendeti na sahihi yaliyojiri na yanayojiri sasa. Aliyekuwa mwigizaji Charles Bukeko almaarufu Papa Shirandula alizikwa nyumbani kwao katika kijiji cha Namisi, eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia. Mwandishi wetu Mike Kagwongo alihudhuria mazishi hayo na sasa anatueleza. Asante. Ni katika kijiji cha Namisi, eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, nyumbani kwao Charles Bukeko maarufu Papa Shirandula alipozikwa. Shirandula akiwa kijana wa kwanza katika familia ya mzee Cosmas Bukeko Wafula. Papa Shirandula aliaga dunia siku ya Ijumaa wiki jana. Kwa mujibu wa mkewe Beatrice Ndega, Papa aliaga dunia katika hospitali ya Karen jijini Nairobi kwenye gari lililokuwa limempeleka hospitali hiyo wakati akisubiri kusajiliwa. I went to Karen Hospital. Admission was just another process. I'm telling you, please, he needs support and an emergency. The time they're still preparing, he passed on while I'm sitting in the vehicle. Amesema awali alikuwa amemrai Papa kufanyiwa uchunguzi wa maradhi mbalimbali na alipomuuliza matokeo akampa yale ya COVID-19 pekee. And I told him make sure they carry out 3 tests on you. They carry pneumonia, malaria and the COVID-19. I told him COVID-19 because you are mingling with so many people
I told him pneumonia and malaria because the weather is too cold in Nairobi. I told him make sure there are 3. He told me okay. He went on Monday. Then he came back, said they amechukua test, they are waiting for the results. Come on Wednesday, I asked him, the doctor has got the results, yes. Kaniambia ameniletea all the results, but the only one I'm seeing here is the one of COVID-19. What about the rest? Familia yake akiwemo mamake mzazi Valerie Wafula na babake Cosmas Bukeko Wafula wakimtaja papa kama mtu wa familia aliyependa kukaa na watu wake. Alisema my comments mpaka baadaye ndio tutakuja kukaa. Wachezaji wa filamu mbalimbali nchini walioshirikiana na Shirandula vilevile walihudhuria mazishi hayo wakimtaja marehemu kama mwenye bidii na mkarimu na aliyependa kukuza vipaji vya wasanii chipukizi. Tumepoteza gwiji ambayo amelea watu wengi sana, ikiwamo hata mimi. Yeye kutokana na hicho kipindi cha papa ndio nilipata hata idea kufanya mshamba. Yaani ile uchungu ambayo tunasikia kwa roho ni kitu ambacho hakiwezi kuelezeka. Sijui niseme nini. Imenishtua tu kama vile imeshtua watu wengi sana. Mr. Charles Bukeko amebadilisha maisha yangu. Ile maisha naishi sasa hivi, ile experience nimekuwa nayo, zile vitu mingi ambazo nimefanya katika maisha yangu na katika maisha yangu ya usanii ni Charles Bukeko amezikuza. Tumekuwa tukipanga kipindi kipya ambacho alinipigia akiniuliza namba za wasanii tofauti akiwapatia nafasi ya kazi. Na bahati mbaya ameenda hata kabla mimi nifanye ile kazi amenipatia. Kufikia hii leo watu 238 nchini wameaga dunia kutokana na virusi hivyo vya corona, huku zaidi ya 13,000 wakiambukizwa. Papa ameacha mke na watoto 3. Kutoka eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, nikiripotia TV 47 mimi Mike Kagwango. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tasnia ya burudani imeweza kumpoteza mmoja wao na ni pigo kweli kweli. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kwingineko ni kwamba waziri wa uchukuzi James Macharia amezindua awamu ya pili ya kilomita 40 za barabara ya Birgadia kuelekea Miseho, mradi ambao umegharimu serikali bilioni 1 na ambao ulianzishwa na serikali ya kaunti ya Bungoma. Waziri Macharia aliandamana na mawaziri wengine 3 kwenye ziara magharibi ya Kenya. Leo ni dakika 35. Katika ziara yake eneo la magharibi ya Kenya, waziri wa uchukuzi James Macharia alizindua rasmi mradi wa barabara ya Birgadia kuelekea Misiku, mradi ambao unapania kufungua kata ndogo ya Tongaren ambayo barabara yake ilikuwa mbaya. Wakati Governor Lusaka alikuwa governor hapa, alikuwa ananipigia simu kila siku kwa sababu ya hii barabara. Na nikasema leo tutazindua hii barabara. Tumesikia maombi yenu ya ile section kutoka Brigadia kwenda Matunda, kilomita 8. Waziri mwenyewe alikuwa ameniambia, na halafu hata mheshimiwa Eseli amesema, na hata governor wa Gamati amesema. Kwa hivyo tukirudi Nairobi, hiyo pesa ya kilomita 8 tutatafuta. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, waziri Macharia aliwaonya wanakandarasi wanaolegea kazini, akisema kuwa mradi utakuwa unakaguliwa baada ya kukamilika kwa kila hatua ya ujenzi. There's a problem. Kuna shida hapa. Kwa sababu is not a chance by chance ya kwamba kila kiongozi akisimama hapa anasema hii contractor amefanya kazi baya. Sasa nimesikia, na kama tumesema sasa hii pesa milioni 700 inatoka kule national government. Na ajue contractor nikwambie, I'll be coming here to check the quality of the work being done. Mradi huo wa barabara ya kilomita 40 uligharimu serikali shilingi bilioni 1 na ulianzishwa mwaka wa 2016 na serikali ya kaunti ya Bungoma. Tuko na mawaziri 3. Kwa nini? Sababu ya barabara zetu Western Kenya. Hii barabara tukimaliza tunaelekea ile ya
Musikoma kwenda Navaholo. Hiyo ina connect Bungoma County na Kakamega. Somanyele wadorofu, twataka tu connect county zetu hizi mbili. Pia tuna barabara inatoka Musikoma inaenda Buyofu hadi Mungazi. Hiyo barabara ina connect Bungoma County na county jirani ya Busia. Huko pia tunaenda kuangalia hiyo barabara. Tukitoka huko tunaelekea hadi Vihiga County. Vihiga kuna barabara ya Luanda ambayo tunaenda kuangalia. Wakazi wa Bungoma sasa wameonyesha kuridhishwa kwao baada ya kukamilika kwa mradi huo wa ujenzi ambao ulichukua muda mrefu sana. Andrin Kilemi, Runinga ya TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya maendeleo, hivi sasa tunazamia taarifa ya kisiasa ambapo siasa za kumrithi Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya zimechacha, huku mikutano ya faragani ikiandaliwa na viongozi wa eneo hilo. Mumbi Chege anaangazia urithi wa Uhuru Kenyatta katika eneo la Mlima Kenya. Juhudi za kutaka kumrithi Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa eneo la Mount Kenya zinaendelea, huku mikutano mbalimbali ikifanyika miongoni mwa viongozi wa eneo hilo. Ingawapo wamekanusha, viongozi kadhaa kutoka sehemu hii wamekuwa na mikutano, ikisemekana ajenda ya mikutano hii ni siasa za urithi. Baadhi ya viongozi wanaodhaniwa kutaka kumrithi Rais Kenyatta ni aliyekuwa mbunge wa Gatanga Peter Kenneth, aliyekuwa waziri wa kilimo na kiongozi wa chama cha TSP Mwangi Kionjuri, gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru, waziri wa afya Mutahi Kagwe, waziri wa kilimo Peter Munya na aliyekuwa gavana wa Kiambu William Kabogo. Mwangi wa Iria na Mwangi Kionjuri tayari wamebuni vyama vyao vya kisiasa, vyama vya CRP na TSP mtawalia. Mkutano wa hivi karibuni ukidaiwa kuhusisha baadhi ya mawaziri kutoka eneo hilo kuendeleza mjadala huo wa mrithi wa Rais Kenyatta. Tayari kundi moja la viongozi kutoka Murang'a limeidhinisha Peter Kenneth kwa wadhifa huo, wakimtaka Rais Uhuru Kenyatta kumteua katika baraza la mawaziri. We are saying the president, once he reconstitute his cabinet, let him consider one of us, that is Peter Kenneth. We are rallying behind him. We know he can do a good job if appointed to a senior position. We are united. You can see last time we were in Gatanga, we were several members of parliament. We are now here in Maraga. We are also a group of members of parliament from Murang'a County. We also wanted to tell them that what the president is proposing, we are in support. That one of ours, Peter Kenneth, is going to be amongst the reshuffle that will be done. And starting there to represent Murang'a County, he gives a very good picture because we know what Peter Kenneth has done during the time he was MP Gataga 2 times. And this is a figure that is known in Western region, Nyanza, Eastern Coast. So this is a face that we would not shy of. Baadhi ya viongozi wanaomuunga mkono naibu wa Rais William Ruto wamewakashifu wanaomuunga mkono Peter Kenneth, wakisisitiza kuna viongozi wengine kutoka sehemu hii wanaofaa zaidi. Mumbi Chege nikiripotia Runinga ya TV47. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwamba gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria ameitaka serikali kufanya hamasisho zaidi kuhusu maradhi ya COVID-19 humu nchini. Kulingana na Wairia, ongezeko la maambukizi ya korona nchini ni ishara tosha kuwa Wakenya wengi bado hawana ufahamu wa kutosha kuhusu korona. Gavana Mwangi wa Iria aliyasema hayo katika hospitali kuu ya Murang'a baada ya kupokea vifaa vya kujikinga kutoka kwa benki ya Equity. Vifaa hivyo vinatarajiwa kusambazwa katika hospitali 55 katika kaunti hiyo. Karibuni sana wageni wetu, mjisifu nyumbani, karibuni. Karibuni tayari kabisa Dr. Mwangi CEO Equity na vile vile yeye akiwa we cannot lose sight of other diseases, even as we deal with COVID, because it is not just COVID, it's COVID taking advantage of other diseases. So we have to make sure that we are not letting down the broader healthcare, because that will be the foundation of beating COVID.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, dakika 24 zimeweza kukatika baada ya kugonga mwendo wa saa 4 juu ya alama saa za Afrika Mashariki, na hapo ndipo tunatia kikomo taarifa za Matukio Mtambuko awamu ya saa 4. Usikose kuungana nami ikitimu mwendo wa saa 6 kwa taarifa hizi na zingine nyingi zaidi. Hivyo basi zidi kuwa mtazamaji mwema kila wakati, kwa sababu TV47 ndo stesheni chaguo lako. Wakwetu wananiita Joash Onsare na kutakia kuwa utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa. Coming up on TPI. Heroin took everything I had but my life. Any kind of relationship,